to be the best choice for the head coach. Everything is new for me, also on the trainings, also the tactical. There wasn't any official introducing. Xin chào quý các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chúng tôi nói về chúng tôi của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trên kênh YouTube VFF Channel. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp một nhân vật cực kỳ đặc biệt, một người đã dành 9 năm để có thể theo đuổi giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh là Nguyễn Filip, một người từ Cộng hòa Czech mang trong mình rất nhiều tình yêu về bóng đá Việt Nam, với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và sau 9 năm, anh đã hiện thực hóa giấc mơ của mình khi khoác lên mình chiếc áo của những chiến binh sao vàng. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với Filip Nguyễn nhé. Hello Filip Nguyễn, bạn đã đón năm mới thế nào với cả đội tuyển Việt Nam? Vì hôm qua trong một cái clip thì thấy rằng là bạn đã hát một bài hát về Cộng hòa Czech, và không biết rằng là bữa tiệc nho nhỏ của đội tuyển Việt Nam trước khi mà năm cũ qua đi và năm mới đến nó thế nào? Yeah, because I didn't expect it that I will have to sing some song, and Coach Filip surprised me, so I wasn't ready for this, and of course only Czech song I know properly is the Czech national anthem, so I had to sing a Czech national anthem because I don't know any other Czech songs. Yes. Vậy thì khi mà lên đội tuyển quốc gia Việt Nam thì huấn luyện viên Filip đã giới thiệu Filip Nguyễn với toàn đội như thế nào? Và Filip Nguyễn đứng trước toàn đội thì bạn đã giới thiệu mình ra sao? Rất tò mò về Filip Nguyễn lúc thời điểm đó. There wasn't any official introducing, but I can consider the introducing like this singing of the song because it was the first time that I had to speak and not speak, sing in front of all team. So yeah, that was my introducing with my singing skills. Yes. Đã 3 ngày, 4 ngày trôi qua bởi khi Filip Nguyễn lên đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi, vậy thì ấn tượng của Filip Nguyễn trong những ngày đầu tiên lên tuyển quốc gia Việt Nam là gì? Và ngày hôm nay khi mà chúng ta chụp ảnh, chúng ta quay video về đội tuyển quốc gia Việt Nam và bạn mặc lên mình áo đội tuyển Việt Nam, bạn cảm thấy như thế nào? Yeah, today it was fun with all teammates, the media day, and it's only 3 days I'm here, and I just have to know everything here. Everything is new for me, also on the trainings, also the tactical movements from head coach is new for me, so I have to slowly looking around me and getting better and to be the best choice for the head coach. So it's only 3 days here. So. Vậy thì trong cái quãng thời gian vừa qua, trong cái khi mà thể tập luyện cùng với đội tuyển Việt Nam ấy, thì bạn học hỏi được điều gì và bạn cảm nhận đội tuyển Việt Nam là một tập thể thế nào, và mình đã có những kỷ niệm đầu tiên như thế nào với cả trong những buổi tập của đội tuyển Việt Nam? Of course, it's a great experience for me. I can see that all players here are really good football players. That's why they are here, of course. And also the coach is really strict, and I think it's good because he wants for the players discipline and running a lot, and he has his own methods, and I think it's a really good coach, and I believe that his experiences can help Vietnamese football to grow. Yeah. Có quay trở lại với thời điểm Cộng hòa Czech thì cá nhân Filip Nguyễn thì Filip Nguyễn đã chơi bóng ở Cộng hòa Czech một thời gian rất là dài rồi. Filip Nguyễn phải chia sẻ rằng là bạn lớn lên thế nào ở Cộng hòa Czech và bóng đá ở Cộng hòa Czech thì bạn đã được trải qua như thế nào được không? Yeah, I started to play football a little bit late, in my 9 years old, and during that time it wasn't my goal to play professional, but then I transferred to Sparta Praha. It's the most famous club in Czech Republic, and then I realized that maybe I'm not so bad in football, so I realized that I want to try it and play professional, and there was during this journey was many difficulties, but
in the end, I went step by step from third league to second league, from second league to first league, and also I played European leagues like Europa League and Conference League. And yeah, I think it was a long journey, but now I have really a lot of experiences. So it was a long journey to get in here. Yes. Ở Cộng hòa Séc người ta có một bộ phận người Việt Nam sống ở đó, thì không biết rằng là Filip Nguyễn có sống với những người Việt Nam thời điểm ở nhóm Cộng hòa Séc đấy không, hay là Filip Nguyễn sinh ra và lớn lên là trong những cái xung quanh đều là những người châu Âu? Yeah, there is a big group of Vietnamese people living in Prague, but last 5 years I didn't live in Prague. But of course I was meeting with Vietnamese people because father of my wife is also Vietnamese, my father is Vietnamese. So yeah, we were meeting with Vietnamese people a lot. Yes. Vậy thì những người Việt Nam như vậy thì Filip Nguyễn cảm thấy gần gũi thế nào, và tiếng Việt những người Việt Nam đấy thì mang đến cho Filip Nguyễn điều gì, cảm nhận thế nào về những người Việt Nam? Bởi vì thực ra khi sinh ra và lớn lên ở châu Âu thì đôi khi cái phong cách ở châu Âu nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Filip Nguyễn, nhưng dường như Filip Nguyễn vẫn có một cái tình cảm với Việt Nam nhất định. Yeah, I can see also in Czech Republic many Vietnamese people are so patriotic. They love their country, they love Vietnam, and yeah, that I can see that everywhere. Also in Prague, and they love to watch all Vietnamese people around the world. Also, I can saw it when I was in Czech Republic, and I had many messages from Vietnamese people from Vietnam that they are following me and like this. So it was really nice, and also I can see hospitality of Vietnamese people is really great. So yeah, that's the most things that I like. Vậy thì ở Cộng hòa Séc thì bạn có ăn những món ăn ở Việt Nam không, và bạn ấn tượng nhất về món ăn gì về Việt Nam? Yes, of course. We ate Vietnamese food a lot because also my wife loves Vietnamese food. So also in Czech Republic is many Vietnamese restaurants. So we were visiting them a lot, and my favorite food is bún chả. Bún chả. Bố của Filip Nguyễn thì kể rất nhiều về việc là đã từng truyền cho Filip Nguyễn rất nhiều tình yêu về tình yêu Việt Nam. Bố con cùng đi nghe nhạc, nghe tiếng hát Việt Nam, rồi ăn những món ăn Việt Nam. Vậy thì bố của Filip Nguyễn có tầm ảnh hưởng thế nào với Filip Nguyễn trong việc là giúp cho anh có một tình cảm Việt Nam nhất định khi còn rất là bé? Yeah, because my parents divorced when I was like 6 years old, so we lived with our mother, and but we still was in touch with my father because I have a sister, older sister, and we were visiting father a lot. And every time we visited him, he showed us how to how to celebrating that, how to celebrating the reminding of grandfather when he died, reminded every year, and also that like the respect in the family. Yeah, he teach a lot. He teach us a lot about the Vietnamese culture and about all things about Vietnam. Yes. Cảm nhận của một đứa trẻ thế nào khi mà xung quanh mình có hai ngôn ngữ, một ngôn ngữ Việt Nam và một ngôn ngữ là tiếng Séc? Vậy thì Filip Nguyễn đã khi mà lớn lên và sinh ra trong hai luồng ngôn ngữ như vậy thì Filip Nguyễn cảm thấy như thế nào? Bởi vì những đứa trẻ khác thì có thể là Séc thì họ chỉ nói một thứ tiếng thôi, hoặc là tiếng Anh hoặc là tiếng Cộng hòa Séc. Now I regret that I didn't teach Vietnamese earlier when I was a kid, but yeah, now it's a challenge for me to learn Vietnamese, and maybe it was a destiny, because if I have learned Vietnamese earlier, maybe I wouldn't be here today. So everything has its own reason, and back to your question, it wasn't difficult because most of the time I spent with my mother, and she was speaking only Czech. So only when I was with my father also was speaking Czech with us and didn't use Vietnamese a lot. But he used it when we were visiting like the rest of our families, Vietnamese part of family, and we didn't understand them, and
Yeah, it was. Now, like I said, now it's a pity that we didn't learn Vietnamese language earlier. Filip Nguyễn sống với mẹ rất là lâu rồi và có một rất là dài, nhưng tại sao mà Filip Nguyễn lại lựa chọn là về cống hiến cho quê hương của bố? Vậy thì tình yêu của bố có thực sự phải là rất lớn, rất mãnh liệt thì Filip Nguyễn mới quyết định là về Việt Nam, và sau 9 năm đằng đẵng vẫn quyết tâm là có thể có quốc tịch Việt Nam. Yeah, I think it was a best move for me and my family because I wanted my son have a better relationship with Vietnam. Also, I wanted to teach him about the Vietnamese culture, Vietnamese language, and also my career. I think it's better in Vietnam because I can play for national team, which today happened, and that was one of my goals to play there. And yeah, I think that's many things that are better for me in Vietnam. She was sad because now I'm on the other side of the world. So because of that, of course, she was sad, but she supported me because she also knew that it's best for me and for my family. And also she can come here every time she wants, and sometimes, of course, I will come back to Czech Republic. But yeah, she was sad, but also she was happy for me. Khi mà Filip Nguyễn biết cuộc cái thông tin được là khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam và trước đó là có quốc tịch Việt Nam thì bố của Filip Nguyễn đã khóc. Thì rất tò mò rằng cảm xúc của mẹ Filip Nguyễn lúc đó khi mà anh chia sẻ tin vui này thế nào. Yeah, she was also happy because, like I said, she knew that it was the best move for me in my career, and she knew that one of my dreams came true, so she was happy with that. But for my father, it's more special because he's Vietnamese. Tôi rất tò mò là trên áo của Filip Nguyễn khi đấu cho Slovakia và Slovan Liberec là chữ Nguyễn. Thực ra rất nhiều những cầu thủ ví dụ như Memphis Depay thì đôi khi vì biến cố gia đình mà anh ấy không chọn tên họ mà anh ta chọn tên. Vậy thì với Filip Nguyễn thì vì sao Filip Nguyễn lại lựa chọn là tên là họ là Nguyễn thay vì là Filip? Only reason because I didn't want to change it like for any other name because everybody knows me like Filip Nguyễn, and I didn't want to change it for any other name. Yes. Filip Nguyễn đã có một mùa giải, rất nhiều mùa giải ấn tượng ở Cộng hòa Czech, và khi đấy thì rất tò mò rằng là những cầu thủ ở Cộng hòa Czech với những cái tên rất Czech rồi thì họ đã nói gì và họ đã nghĩ gì về Filip Nguyễn, và cá nhân Filip Nguyễn khi mà tập luyện trong một cái tập thể các cầu thủ Cộng hòa Czech thì Filip Nguyễn cảm thấy như thế nào? Yes, also it was a great experience for me because during my journey in Czech Republic I met many good players. Now they playing in the best leagues in the world, so it was really good experience for me that pushed me further and further, and thanks to them I'm where I am now. So everything was experience for me. Yeah. Thực ra đến bóng đá thì có rất nhiều những cái vị trí khác nhau, nhưng vì sao Filip Nguyễn lại lựa chọn thủ môn? Và ở Cộng hòa Séc thì có một cái thủ môn rất là nổi tiếng là thủ môn Petr Cech, và thầy của Petr Cech thì cũng đã dạy Filip Nguyễn, thì không biết ông ấy đã truyền dạy cho Filip Nguyễn những cái bí kíp gì để Filip Nguyễn có thể có thêm những cái động lực và đam mê với thủ môn? Actually, I don't know Petr Cech personally. We just texting few messages on Instagram. So of course, he was one of idols for me, and I was watching him when he was playing in Chelsea, also in Sparta, and like this. So yeah, he was one of my idol. Có một cái câu hỏi thế này là khi mà Filip Nguyễn trưởng thành năm 18 tuổi thì Filip Nguyễn và và chị thì có ở tự lập, và thời gian Filip Nguyễn ở ngoài thì Filip Nguyễn đã đi giao hàng các thứ thì Filip Nguyễn để chia sẻ rằng cái quãng thời gian đấy nó khó khăn thế nào và làm thế nào để Filip vượt qua và cố gắng để duy trì được cái nghề thủ môn này. Yes, because my contract in Sparta was expired, and then I had to choose what I will do, if I will find some job or I will continue to trying to be a football player. Because I knew that my mother supported me a lot, not only financial, but she spent a lot of time with me, and she believed in me that I can be a professional football player. So I didn't want to quit and give up, and
So I had to find a job that I can combine with football, and also I found a club from the third league, and then I can combine it in the morning I was going to job, and afternoon I moved to the club and play there for trainings, and it was like that, like maybe 1.5 years. And after this period, I had an offer from a club from second league, and it was a financial less than I used to have, and then I had to quit the job because it's fully professional, and we had the trainings in the morning, so I couldn't continue in this job, and I focused only on the football. And after 1.5 years or 2 years, I don't remember now, I received offer from the club from the first league, and then my dream becomes true. Filip có thể chia sẻ rằng cái mức lương đầu tiên, thu nhập đầu tiên trong cuộc đời của Filip Nguyễn kiếm tiền từ bóng đá thì nó là bao nhiêu tiền, và Filip Nguyễn đã dành số tiền đấy để làm một điều gì? Yeah. When I received first salary, I was 16 years old, and I didn't spend it. I saved it, and I supported my mother because she gave me a lot. So I wanted to pay her back like this, in this way, and still I know that she did a lot for me, and I want to help her back and help her to have a good life. Filip Nguyễn có thể chia sẻ thêm một chút về câu chuyện mà thời điểm mà Filip Nguyễn làm shipper ấy, thì Filip Nguyễn đã kiếm được bao nhiêu tiền, và cái trang trải trong cái thời điểm mà hơn nửa năm đấy nó thế nào, và đủ để anh duy trì cái đam mê của mình trước khi mình lên một cái đỉnh cao chuyên nghiệp hơn? Yeah, it was. If I have to count it, it was about 6 million Vietnamese dongs, equivalent in the Czech round. And also I had some money from the club, from the third league. And totally it was like, I don't know, 20 million total. And of course I had to pay rent from my apartment. It was like 10 million. So I didn't have a lot of money, and I had a difficult time, but thanks to this experience now I can value the money, and I just don't spend it like this and this and this. I know how difficult it is to make money, so yeah, I think this experience helped me to save the money. Yes. Có lẽ rằng là Filip Nguyễn cũng đã có một quãng thời gian rất là dài với cả bóng đá rồi, và người ta vẫn nói rằng là cái thời điểm đỉnh cao nhất của Filip Nguyễn chính là thi đấu ở Europa League, một giải đấu rất lớn ở châu Âu. Thì Filip Nguyễn có thể chia sẻ rằng cái kỷ niệm lớn nhất của Filip Nguyễn khi mà thi đấu Europa League là thế nào được không? Yes, it was with Slovan Liberec. We had to play pre-eliminated pre-rounds, and we had to beat 3 opponents, and nobody in Czech Republic expected that we can play Europa League group stage, but we did it. Maybe also COVID, because in that time we play only for 1 match, not 2, home away. So we played 2 away games and 1 home game, and after the home game we won 1-0. And it was really great, but it was a pity that there wasn't no attendance because everything was closed because of COVID. But I really enjoyed that because it was first time that I can play Europa League, and it was a great experience to travel around Europe and play against the biggest team in Europe. So yeah, it was really great. Vâng, có một câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thế này là cách đây cũng vì Covid-19 mà Filip Nguyễn cũng đã lên đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc. Vì Filip Nguyễn chia sẻ rằng là cái cảm xúc ở thời điểm bây giờ với 4-5 ngày đầu tiên khoa đội tuyển quốc gia Việt Nam, với cái giai đoạn mà ở đội Cộng hòa Séc ấy, thì có những điểm gì giống nhau và có những điểm gì mà Filip cảm thấy nó có những sự đặc biệt riêng ở mỗi quốc gia. Vì Cộng hòa Séc là quê hương của mẹ, còn Việt Nam là quê hương của bố Filip Nguyễn, một cầu thủ rất đặc biệt với việc khoác trên mình được 2 màu áo đội quốc gia rồi.
Of course, it's a big difference. I was called up in the Czech national team, I think maybe five times, and my position there was much different than it's here. And I don't want to compare a lot, but of course, in Czech national team are players that are playing all around Europe, and they are playing Premier League, Bundesliga, and Serie A. And like this, and there are football players that play their league, so they are all like only local players. But I can see that in Vietnam national team are really great players that with a good technique, and I believe with a good leadership like Filip Trussier, they can or we can get better and better. Ok, xin phép được hỏi câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi thôi, là tình bạn giữa Filip Nguyễn và Mạc Hồng Quân, những cầu thủ sinh ra và những cầu thủ lớn lên ở Cộng hòa Séc nó thế nào? Và bây giờ khi Filip Nguyễn có một người bạn thân là Bùi Hoàng Việt Anh thì Filip Nguyễn chia sẻ rằng là câu chuyện làm quen giữa Bùi Hoàng Việt Anh và Filip Nguyễn nó thế nào không? Bởi vì dường như là bạn Bùi Hoàng Việt Anh là một cầu thủ đang đến rất nhiều cầu nối Filip Nguyễn với bóng đá Việt Nam. Yes, with Mạc Hồng Quân, we met in Czech Republic. He can speak Czech language, so our friendship is let's say really good. And also when I came to Vietnam, he helped me a lot with some stuff. And with Việt Anh, we met when he came from Hanoi FC to Kongan Hanoi. And yeah, he's a funny guy, and we made a lot of jokes. And also, you know, sometimes we are sharing room when we play away match. And he's also my teacher of Vietnamese, so yeah, he's also a good friend, and we are making a lot of jokes on each other. Yes. Không biết là một câu hỏi nhỏ vui vui thôi, là Bùi Hoàng Việt Anh đã dạy được Filip Nguyễn điều gì, và Filip bây giờ học được một câu nói nào, từ ngữ nào mà Việt Anh đã dạy được Filip Nguyễn? Yeah, when we were sharing the room, I asked him to speak Vietnamese on me, and he did, but he need to be patient with me because I don't understand everything yet. But I think that's helping me to communicate with the other people, and it's helping me a lot. Yes. Thank you so much. Chúng ta đã đi qua được 30 phút nói về Filip Nguyễn, với một câu chuyện rất nhiều kỷ niệm mà Filip Nguyễn đã chia sẻ từ khi anh sinh ra và lớn lên ở Cộng hòa Séc thế nào, phát triển sự nghiệp bóng đá ở Cộng hòa Séc ra sao, và tình yêu của anh ấy với bóng đá Việt Nam cũng như giấc mơ của anh ấy với đội tuyển quốc gia Việt Nam như thế nào. Có lẽ rằng là câu chuyện của Filip Nguyễn sẽ tiếp tục được viết lên khi chúng ta tham dự vòng chung kết Asian Cup năm 2023, và sau khi vòng chung kết Asian Cup 2023 khép lại với những thành công, với những chiến tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam, hy vọng rằng quay trở lại đây chúng ta sẽ cùng nghe Filip Nguyễn chia sẻ rằng anh đã sát cánh với đội tuyển quốc gia Việt Nam như thế nào. Cảm ơn Filip Nguyễn đã đồng hành chương trình ngày hôm nay, và chúc anh thành công với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thank you very much. Thank you. Yeah.